Hello student. Today we start the new chapter from the 12th. Chapter number 3, Kinetic Theory of Gases and Radiation. Kinetic Theory of Gases and Radiation. We know that there are the three states of the matter. That is solid, liquid and gases. There are three states of the matter: solid, liquid and gases. So here we studied, in this chapter we studied about only gases. About gases. There are three variables of the gas. First one is volume, second one is pressure, third one is absolute temperature. That is VPT. These are the three variables of the gas. Hello friends, आपण चॅप्टर नंबर 3 कायनेटिक थेरी ऑफ गॅसेस अँड रेडिएशन चालू करतोय. सुरुवातीला आपल्याला मॅटर 3 मध्ये डिवाइड झालेला आहे. पहिला आहे तो सॉलिड, दुसरा आहे तो लिक्विड आणि तिसरा आहे तो गॅस. कायनेटिक थेरी ऑफ गॅसेस अँड रेडिएशन मध्ये आपण सुरुवातीचा भाग जो बघायचा आहे तो गॅसेसचा भाग बघायचा. आपल्याला माहित आहे गॅससाठी 3 व्हेरिएबल्स असतात: व्हॉल्यूम, प्रेशर अँड ॲब्सोल्यूट टेम्परेचर. दॅट इज VPT. These are the 3 variables of the gas. Then we studied the Boyle's law. First law Boyle's law, second Charles law and third law Gay-Lussac's law. For that there are 3 variables, that is volume, pressure and absolute temperature. From that one is kept constant. If volume is kept constant, relation between pressure and absolute temperature. Second one is if pressure is kept constant, relation between volume and absolute temperature. Third one is absolute temperature kept constant and relation between volume and pressure. म्हणजे काय बघा की आपल्याला 3 जे व्हेरिएबल आहेत त्या 3 पैकी आपण काय करायचा, एक व्हेरिएबल जो आहे तो कॉन्स्टंट ठेवायचा आणि बाकी दोघांमधलं रिलेशन शोधायचं. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आहे का इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू आहे असं शोधायचं. यासाठी आपल्याला काय सांगितलेले आहे, 3 लॉ सांगितलेले आहेत. जो पहिला लॉ आपल्याला सांगितलेला आहे तो काय आहे, बॉयल्स लॉ. First law is Boyle's law. In 11th standard you know, in chemistry you know the Boyle's law. Very easy. At a constant temperature, that temperature means absolute temperature, the volume of gas is inversely proportional to pressure. At a constant, what is the statement of Boyle's law? At a constant temperature, the volume of gas is inversely proportional to pressure. Volume is inversely proportional to pressure when temperature is kept constant. Then this is written as V is inversely proportional to P. Therefore, P here goes PV is equal to constant. Therefore, PV is equal to constant at a constant temperature. In another way, we can write P1V1 is equal to P2V2. P1V1 is equal to P2V2, or P1 divided by P2 is equal to V2 divided by V1. P1 divided by P1 divided by P2 is equal to V2 divided by V1. So Boyle's law stated that, Boyle's law काय सांगतो बघा, ॲट अ कॉन्स्टंट टेम्परेचर म्हणजे ॲब्सोल्यूट टेम्परेचर कॉन्स्टंट ठेवलं तर व्हॉल्यूम जो आहे तो इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू आहे. म्हणजे प्रेशर जर वाढवलं तर व्हॉल्यूम काय होतो, कमी होतो. प्रेशर जर कमी केलं तर व्हॉल्यूम काय होतो, प्रेशर कमी केलं तर व्हॉल्यूम काय होतं, गॅसचं वाढतं. म्हणून हा इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू आहे. म्हणून आपण असं लिहू शकतो PV इज इक्वल टू काय लिहू शकतो, कॉन्स्टंट. किंवा अनादर वेला आपण प्रॉब्लेम सोडवताना आपण असं लिहू शकतो P1V1 इज इक्वल टू P2V2 किंवा P1 divided by P2 is equal to P2 divided by V1. P1 divided by P2 is equal to
V2 डिवायडेड बाय काय लिहू शकतो, V1 लिहू शकतो. सेकंड लॉ जो आहे तो काय आहे, चार्ल्स लॉ. सेकंड लॉ जो काय आहे तो सेकंड लॉ इज चार्ल्स लॉ. What is the statement of Charles law? At a constant pressure, the volume of the gas is directly proportional to absolute temperature. At a constant pressure, the volume of gas is directly proportional to absolute temperature. That means V is directly proportional to T. V is directly proportional to T. Means as temperature increases, the volume is increases. As temperature increases, volume is increases. And temperature decreases, volume is decreases when the pressure of the gas is kept constant. When the pressure of the gas is kept constant. And this law can be written in another way. V1 divided by V2 is equal to T1 divided by T2. V1 divided by V2 is equal to T1 divided by T2. सेकंड लॉ जो आहे तो काय बघा, चार्ल्स लॉ. चार्ल्स लॉ काय सांगतो, ऍट अ कॉन्स्टंट प्रेशर द व्हॉल्यूम ऑफ गॅस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऍब्सोल्यूट टेम्परेचर. म्हणजे काय की टेम्परेचर वाढलं की काय होणार, व्हॉल्यूम वाढणार. ज्यावेळेला प्रेशर आपण काय करू, कॉन्स्टंट ठेवू. आणि टेम्परेचर कमी केलं तर व्हॉल्यूम काय होईल, कमी होईल. म्हणून आपण असं म्हणू शकतो की V1 डिवाइड बाय V2 इज इक्वल टू T1 डिवाइड बाय T2. और V1 डिवाइड बाय T1 इज इक्वल टू V2 बाय T2. असं पण अनदर वे आपण लिहू शकतो. थर्ड लॉ जो आहे तो काय आहे, गे-लुसेक्स लॉ. थर्ड लॉ जो काय आहे तो काय आहे, गे-लुसेक्स लॉ. व्हॉट इज द स्टेटमेंट, ऍट अ कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम द प्रेशर ऑफ द गॅस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऍब्सोल्यूट टेम्परेचर. At a constant volume, the pressure of gas is directly proportional to absolute temperature. That is, it is written is P is directly proportional to T. Therefore, P1 divided by P2 is equal to T1 divided by T2, or P1 divided by T1 is equal to P2 by T2. गे-लुसेक्स लॉ काय सांगतो बघा, ऍट अ कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम द प्रेशर ऑफ द गॅस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऍब्सोल्यूट टेम्परेचर. म्हणजे काय, टेम्परेचर वाढलं की प्रेशर वाढतं, टेम्परेचर कमी केलं की प्रेशर काय होतं, कमी होतं. म्हणून आपण असं लिहू शकतो, P1 डिवाइड बाय P2 बरोबर T1 डिवाइडेड बाय T2. P1 डिवाइडेड बाय P2 इज इक्वल टू T1 डिवाइडेड बाय T2. Then combination of these three law, that is Boyle's law, Charles law and Gay-Lussac's law, gives the ideal gas equation. Combination of these three laws gives the ideal gas equation or ideal gas relation between pressure, volume and absolute temperature. The combination of three laws gives the ideal gas equation or the ideal gas relation between pressure, volume and the absolute temperature. Then PV is directly proportional to T, which shows that PV is directly proportional to T. So we can write here P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2. P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2, equation number 4. If n are n number of moles of the gas, if small n is number of moles of the gas, then this equation is written as PV is equal to nRT. Then this equation is written as PV is equal to nRT, or in another way here PV is directly proportional to T. Therefore, PV is equal to RT for 1 mole of the gas, and for n number of moles of the gas, PV is equal to nRT, directly proportional to sign जो आहे it is replaced by the R. R is the universal gas constant. Then what is mean by number of moles of the gas? What is mean by number of moles? That is mass of the gas divided by molecular weight. Mass of the gas divided by molecular weight, that is capital M divided by M0. Capital M divided by M0, or number of molecules of the gas to the Avogadro's number. Number of molecules of the gas to the Avogadro's number. Na is the Avogadro's number.
Na is Avogadro's number. Then here R is the capital R is the universal gas constant, and universal gas constant value is 8.314 joule per mole degree Kelvin, and N capital N is number of molecules of the gas, and Na is Avogadro's number. Avogadro's number, it is the number of molecules in 1 mole of the gas. Avogadro number is number of molecules in 1 mole of the gas. Here हा जो आयडियल गॅस इक्वेशन आपल्याला सांगतं बघा, हा 3 लॉचं कॉम्बिनेशन आहे. पीव्ही इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी. देअरफॉर जर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चिन्ह जर आपण काढलं तर पीव्ही बरोबर काय येतं, आरटी येतं. मग हाच इक्वेशन आपण असं लिहू शकतो, P1 V1 डिवाइड बाय T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाय. फॉर एन नंबर ऑफ द गॅस जर आपल्याला पाहिजे असेल तर पीव्ही इज इक्वल टू एन आरटी. N where small n is number of moles of the gas. For n number of moles of the gas. And n number of moles of the gas means काय असतं बघा, mass of the gas divided by molecular mass, that is capital M divided by M0, or n divided by Na, where n म्हणजे काय असतो, number of molecules of the gas, and Na is Avogadro's number. Avogadro's number हा काय असतो, it is number of molecules. 1 mole of the gas जो आहे त्यामध्ये किती number of molecules आहेत. n number of moles of the gas for 1 mole of the gas ज्या वेळेला असतो त्यावेळेला किती गॅसचे मोलिक्यूल आहेत तो म्हणजे Avogadro's number. So this equation is written in another way. This equation is written as PV is equal to NKBT. NKT also write KBB is a suffix. NK. KB is Boltzmann constant, where R is equal to N into KB is written in R. R is replaced by NAK. N into KB or Na into KB, that is Boltzmann constant into Avogadro's number is given by universal gas constant. So equation number 6 is also the ideal gas equation. Equation number 4 is ideal gas equation. Equation number 6 is ideal gas equation, and equation PV is equal to nRT for n number of moles of the gas. This is also ideal gas equation. आता आपल्याला so the Boyle's law, all the law, that is Boyle's law, Charles law, and Gay-Lussac's law are very valid for the real gases. Real gases, real means the gas, and real gases only if it is not, pressure is not too high, or for low pressure and the temperature is near to the liquefaction of a temperature. This law, this equation, ideal gas equation, the gas which obeys this equation is called as ideal gas equation. The gas which obeys this equation is called as ideal gas equation. But ideal gas does not exist in nature. So the real gases are behaves as ideal gases. So the real gases are behaves as ideal gases, means, or also it is called as a perfect gas. Real gases or perfect gas, or also it is called as ideal gas. म्हणजे काय, हे 3 जे लॉ आहेत, चार्ल्स लॉ, गे-लुसॅक्स लॉ अँड बॉयल्स लॉ जे आहे, हे जे लॉ आहेत, हे लॉ कोण जे लॉ उभे करतात तो कुठला रियल गॅस आहे, किंवा त्याला म्हणू शकतो आपण परफेक्ट गॅस म्हणू शकतो. बिकॉज आयडियल गॅस डज नॉट एक्झिस्ट इन अ नेचर, सो द रियल गॅसेस आर बिहेव्स एज आयडियल गॅसेस. रियल गॅसेस काय केले जातात, आयडियल गॅस म्हणून ट्रीट केले जातात किंवा बिहेव केले जातात. मग हे रियल गॅसेस ज्या वेळेला आयडियल गॅस म्हणून कधी ऍक्ट होतात, की ज्या वेळेला जे प्रेशर आहे ते नॉट फॉर लो प्रेशर, नॉट फॉर हाय प्रेशर, इट इज फॉर लो प्रेशरला काय होतो, रियल गॅसेस आर बिहेव्स एज आयडियल गॅस. अँड सो द आयडियल गॅस इक्वेशन इज PV is equal to nRT. So the ideal gas equation is PV is equal to nRT.